Hello, good morning students. Today discuss about immunology topics. Already some topics are completed previous class. Now discuss about humoral immunity. The types of immunity completed. How many types immunity? Two types. The natural immunity, acquired immunity. The natural immunity, naturally the resistance powers increases naturally to the birth by birth. Artificial immunity or acquired immunity. Acquired immunity means the resistance powers, the development in individually the lifetimes after birth. Acquired immunity. Acquired immunity, the two types. Acquired immunity also two types. The passive, active acquired immunity, passive acquired immunity. The active acquired immunity or passive acquired immunity, once again two types, the natural and artificial immunity. Now we can see the humoral immunity. The humoral immunity, the secondary lymphoid organs. In the secondary lymphoid organs, the maturation, the secondary lymphoid organ, the pre-antigen binding. The secondary lymphoid organs, this is the secondary lymphoid organs. So the matured B cells, the surface of matured B cells. So what is the structures? This is the antibody or antigens. So okay, antibodies. So antibodies, surface of B cells, So this is the TH cells. This is the TH cell. TH cells means T helper cells. So this is the T helper cells, the matured B cell. Matured B cells in the secondary lymphoid organs. Antigen binding, the free antigen binding. The secondary lymphoid organs, the free antigen binding, to the fab end of antibodies. Is the antibody, the fab end, the FC part, the fab end of the binding the free antigens. This is the free antigen. The free antigen, this is the MHC2. The T cell receptor, TCR, T cell receptor, is the CD4 means cluster deviations force, the CD4. The B cells releases, so what is the structures? The B cells releases interleukins. B cells are TH cells, the T helper cells, the free antigen binding with fab end of antibodies. The TH cells recognize the antigens, the surface of membranes, the help of
the major histocompatibility complex 2. Major histocompatibility complex 2. And with the help of TH cells, they recognize the TH cells recognize the antigens. The TH cells releases what is the structures? Interleukins. So interleukins releases from T helper cells or TH cells, and matured B cells. The matured B cells releases the memory cells. So memory cells, the surface of memory cells, say also antibodies, the surface of memory cells, the antibodies, and plasma cells, plasma cells. So this is the plasma cells. Plasma cell. The plasma cell releases what is the structures? Plasma cells, the releases antibodies. This is a humoral immunity. The humoral immunity in the secondary lymphoid organs. The free antigens binding with fab part of antibodies. They recognized by the TH cells. The TH cells in the help of the antigen free antigenic, the surface appears in the surface of the matured B cells. The help of the MHC, major histocompatibility complex, and T cell receptors, the binding the MHC complex. The TH cells, the immediately releases the interleukins. The interleukins, the stimulations by the B cells. The B cells releases two types of cells. This is the memory cells, the plasma cells. And plasma cells. The memory cells, the surface of memory cells, the long time memory in our bodies, the surface of antibodies. The plasma cells releases the antibodies or immunoglobulins. So antibodies releases in plasma are extracellular fluids. Extracellular fluids in the plasma, antibodies, agglutination, next precipitation, agglutination and precipitation, and cross link, agglutination, precipitation and cross link and engulfing process, the free antigens bind with antibodies, the engulfing process, the surface of the antibody, surface of matured B cells with the help of the major histocompatibility complex. The antibodies the agglutination and precipitation, cross links, opsonization, neutralizing, this process. The antibodies, whenever the releases in plasma or extracellular fluids in the antibodies from plasma cells,
These antibodies, the agglutination of antigens, precipitation, cross links, opsonization. The opsonization means programmed cell death. Next is neutralization. So whenever the antigens enter into the bodies, so immediately recognition by the Th cells in the help of the Th cells, the T lymphocytes. The T lymphocytes in the two types, the Th cells and the Tc cells. The Th cells, the T helper cells, recognize by the antigens, recognized by antigens. The free antigens bind with the Fab part of antibodies, the engulf and process the antigens, the surface of the matured B cells, so immediately recognized by the help of MHC2. Then immediately Ts cells, they releases the interleukins. This interleukin stimulations by the matured B cells. The matured B cells releases two types of cells. One is the memory cells and second one plasma cells. The plasma cells, the releases antibodies in plasma or extracellular fluids. The antibodies, the functions of antibodies, agglutination, precipitation, cross links or opsonization, next neutralization process, and this is the increases or immunity powers or phagocytic and the complement system. This is the complement system, since the name is called humoral immunity. దేహద్రవ అసంక్రామ్యత, హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే దేహద్రవ అసంక్రామ్యత. దేహద్రవ అసంక్రామ్యత ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రతిజనకం ఎక్కడ బంధించబడుతుంది, ఇక్కడ ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలైనటువంటి ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రతిజనకం అనేటువంటి ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలమైనటువంటి ఏదైతే ప్రతిదేహం ఉందో ప్రతిదేహం యొక్క ఫ్యాబ్ ప్రాంతం దగ్గర బంధించబడుతుంది. ఈ ఫ్యాబ్ ప్రాంతం దగ్గర బంధించబడగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రతిజనకాన్ని మొత్తం కూడా ఎంగల్ఫింగ్ అంటే భక్షించి వేస్తుంది లేదా ప్రక్రియీకరణం చేస్తుంది. ప్రక్రియీకరణం చేసిన తర్వాత ఈ ప్రతిజనకం యొక్క భాగం ఏదైతే ఉందో అది మెచ్యూర్డ్ బీ సెల్ అంటే ఇక్కడ పరిణితి చెందినటువంటి బీ కణం యొక్క ఉపరితలం పైన కనిపిస్తుంది. దేని సహాయం చేత? మేజర్ హిస్టోకంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్ 2 సహాయం చేత దీనిపైన కనిపించడం జరుగుతుంది. దీన్ని గుర్తించడానికి మన దేహంలో వచ్చేసి ఇక్కడ టీహెచ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఉపయోగపడతాయి. టీహెచ్ సెల్ యొక్క కణాల యొక్క ఉపయోగం అంటే వీటి యొక్క సహాయం అనేటువంటిది ఉపయోగపడతాయి. వీటిని సహాయక కణాలు అంటారు. టీ హెల్పర్ సెల్స్ అంటే టీ సహాయక కణాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మన దేహంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతిజనకాలని గుర్తించడానికి ఈ యొక్క టీ సహాయక కణాలు ఉపయోగపడతాయి. ఇవి మేజర్ హిస్టోకంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్ సహాయం చేత ఇక్కడ టీసీఆర్ అంటే టీ సెల్ రిసెప్టర్ అనేటువంటిది ఈ రెండు కలిసి దాన్ని మొత్తం కూడా ప్రతిజనకాన్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది. గుర్తించిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క టీ సహాయక కణాలని వేటిని విడుదల చేస్తాయి అంటే ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేటువంటి వాటిని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్ల్యూకిన్స్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ యొక్క విడుదలైనటువంటి ఇంటర్ల్యూకిన్స్ దేన్ని ఇక్కడ చైతన్యవంతం చేస్తాయి అంటే బి కణాలని చైతన్యవంతం చేయడం జరుగుతుంది. వేటిని చైతన్యవంతం చేస్తుంది? బి కణాలని చైతన్యవంతం చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు బి కణాలు అనేటువంటివి చైతన్యవంతమైన తర్వాత వీటి నుంచి 2 రకాల కణాలు విడుదల అవుతాయి. ఏం విడుదల అవుతాయి? ఇక్కడ జ్ఞప్తి కణాలు మరియు ప్లాస్మా కణాలు అనేటువంటి విడుదల కావడం జరుగుతుంది. జ్ఞప్తి కణాలు మన దేహంలో ఎక్కువ సమయం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇదే రకమైనటువంటి ఇక్కడ ప్రతిజనకం దేహం లోపలికి ఎంటర్ అయితే దాన్ని గుర్తించడానికి ఇక జ్ఞప్తి కణాలు ఉపయోగపడతాయి. సో అదే మాదిరిగా ఈ ప్లాస్మా కణాలు అనుకుని ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రతిదేహాలని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ప్రతిదేహాలు ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే ప్లాస్మాలోకి విడుదల చేయడం కానీ ప్లాస్మాలోకి విడుదల చేస్తాయి. విడుదలైన తర్వాత లేదా బాహ్య జీవద్రవ్యంలోకి విడుదల కావటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రతిదేహాలు ఈ విడుదలైనటువంటి ప్రతిదేహాలు ఏం చేస్తాయి అంటే అవి గుచ్చీకరణం చేయడం కానీ అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచడం కానీ క్రాస్ లింకింగ్ ఏర్పరచడం కానీ ప్రోగ్రామ్ని అప్సనైజేషన్ చేయడం కానీ లేదా తటస్థీకరణం చేస్తాయి. వేటిని చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రతిజనకాలని
ఈ యొక్క ప్రతిదేహాలు ఈ విధమైనటువంటి ఇక్కడ ప్రక్రియకరణం ద్వారా వాటిని పూర్తిగా సంహరించి వాటికి అనుగుణంగా మన దేహంలో దేన్ని ఏర్పరుస్తాయి, మొత్తం కూడా దేన్ని ఏర్పరుస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇక్కడ మొత్తం అసంక్రామ్యతని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి అసంక్రామ్యతనే హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ లేదా దీనిని వచ్చేసి ఇక్కడ దేహద్రవ అసంక్రామ్యతగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది దేహద్రవ్య అసంక్రామ్యత గురించి మనం మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.